This conference will now be recorded. All right, thank you. My name is Jason. I'm an alcoholic. My clean date is March 11th of 2013. So I've got a little birthday coming up here in about a month. Will be 9 years for me. I have a sponsor who has a sponsor who has a sponsor, and so on and so on. And yeah, I found a solution here in the 12 steps. I think it's great. I the friends that I've made around the world with this program, it's amazing. I want to thank the group for inviting me to do this. Um, it's awesome. My life in the past during active drinking and drug use, my life was so small. My vision, I had tunnel vision, and I was surrounded by a couple, maybe a couple of people, and my life was so dark. And today, the amount of quality people that I have in my life due to this program, I just couldn't have asked for more. Go ahead and translate. ఎక్సలెంట్, థ్యాంక్ యూ. ఆయన పేరు జేసన్ అండి. ఆయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి మార్చి 11, 2013. ఇంకో కొన్ని రోజుల్లో ఆయనకి 9 ఏళ్ళు పూర్తవుతాయి. సొబ్రైటీ బర్త్డే కూడా వస్తుంది ఆయనది. ఆయనకు స్పాన్సర్ ఉన్నాడు, స్పాన్సర్ ఉన్నాడు, ఆయనకు కూడా ఇంకో స్పాన్సర్ ఉన్నాడు. సో ఆన్. ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాము, ఈ 12 సోపానాల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్నేహితులు ఉన్నారు ఈయనకి. దానికి చాలా కృతజ్ఞుడు ఈయన. ఏంటంటే ఈయన వాడే రోజుల్లో, తాగే రోజుల్లో చాలా తక్కువ మందితోటి ఈయనకి స్నేహం ఉండేది, కొంతమందితోటే. ఇప్పుడు అదే స్నేహం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాకటం ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చిన వరం కింద ఈయన భావిస్తారు. ఇప్పుడు ఆయన ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తారండి. ప్లీజ్ గో హెడ్ చేసాను. Okay, so what I'm going to do, I'm going to share a little bit of my story, just enough of what it was like so that you guys can relate. I think that's the purpose. I think it's great we come into meetings and we hear what it was like, what happened and what it's like now. The relatability of one alcoholic working with another is great. I know I obviously never drank with any of you guys. I never used with any of you guys. But the suffering is the same, the pain is the same, and we can relate on that. I'll share in a general manner of what happened and how I developed my spiritual experience and my relationship with my higher power. I will briefly mention the use of drugs in my story. I know this is Alcoholics Anonymous, but I used some drugs as well. But I definitely consider myself an alcoholic and a member of Alcoholics Anonymous. Translate. సో ఆయన ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆయన కథ చెప్తారండి. మామూలుగా మనం మీటింగ్కి వచ్చేది అసలు ఏం జరిగింది అంటే పుస్తకంలో రాసినట్టు ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది, ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది. సో అలాగే ఈయన ఫస్ట్ ఎలాగా మొదలైంది ఈయన కథ, దాని తర్వాత ఏం జరిగింది, ఆ జరిగాక ఇప్పుడు ఎలా ఉంది జీవితం అన్నదే చెప్పబోతున్నారు మనకి. నా కథలో కొంచెం మానక ద్రవ్యాలు కూడా ఉంటాయి, ఎందుకంటే అవి కూడా నేను చేశాను. నేను ఖచ్చితమైన తాగుబోతుని, దాంట్లో అయితే అనుమానం ఏం లేదు. అది నా కథలో ఉంటుంది కాబట్టి వాటి గురించి మాట్లాడచ్చు నేను, అంతే తప్ప ఇది ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్. సో నేను ఖచ్చితంగా ఏంటంటే తాగుబోతుంది కాబట్టి నేను ఏంటంటే ఇక్కడ తాగుబోతులు కాబట్టి నేను అది మాట్లాడినా నేను తాగుబోతాను అని మీరు చూసుకోవాలి. అది ఆయన చెప్పేదండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so right now I'm looking at page 26 in the big book. From the chapter There Is a Solution. There was this man who it identifies him in the book as a certain businessman, but this man, his name was Roland Hazard. Roland Hazard suffered from alcoholism. It was causing negative effects in his life
exponentially. And what he did, he had money, and he was tracking down psychiatrists. He tried contacting Sigmund Freud, but as it works out, he ended up working out with Dr. Carl Jung. He met up with Dr. Carl Jung, and the doctor told him, you know, I've worked with a lot of alcoholics, but I've never worked with an alcoholic, you know, who's got it as bad as you. He said, he told him that he was utterly hopeless. He could never regain his position in society and would have to place himself under lock and key or hire a bodyguard if he expected to live long. That was the doctor's opinion. But the doctor also told him, you know, there are exceptions to cases such as yours. You know, once in a while, alcoholics I've seen have had what are called vital spiritual experiences, and that's what he tried to work with Roland Hazard, was for him to see this spiritual experience. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన పుస్తకం, ఇంగ్లీష్ పుస్తకం పేజ్ నెంబర్ 26లో ఒక వ్యక్తి గురించి రాస్తారండి. అంటే చాలా మంచి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి సొసైటీలో, చాలా ఏంటంటే ఒక రెస్పెక్ట్ ఉన్న మనిషి. పుస్తకంలో పేరు రాయడు కానీ అది మామూలుగా రోలాండ్ హెచ్ అని మనందరికీ తెలుసు, ఏ హిస్టరీ తెలిసినది. రోలాండ్ హెచ్ గారు ఏంటంటే చాలా సైకియాట్రిస్టుల దగ్గరికి వెళ్తారు, ఎన్ని చేస్తారు, ఏం కుదరదు, ఏమి తాగుడాపులా పోతారు, ఒక పిచ్చి హాస్పిటల్ నుంచి ఇంకో పిచ్చి హాస్పిటల్కి వెళ్తారు, ఆయన కుదరదు. అప్పుడు యూరోప్ వెళ్తారు ఆయన. ఇంకా ఏంటంటే #1 సైకియాట్రిస్ట్ ఆ రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా #1 ఆయన. ఆయనే డాక్టర్ కార్ల్ యంగ్ అని. ఆయన కొన్ని రోజులు ట్రీట్ చేసి, నేను చాలా మంది తాగుబోతుని చూశాను, కాకపోతే నీలాంటి తాగుబోతుని బాగవటం నేను ఇప్పుడు దాకా చూడలేదు, నీలాంటి తాగుబోతుని బాగవరు అని చెప్తాడు. కాకపోతే కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, అంటే కొన్ని రూల్కి వితీతంగా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే మామూలుగా ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరో బాగుపడరు అన్నదానికి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. దాంట్లో వాళ్ళకి ఎలా జరుగుద్ది అంటే, వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అవుతుంది. అది మామూలుగా వాళ్ళకి వెళ్ళే చర్చ్ ద్వారానో లేకపోతే వాళ్ళు పూజించే దేవుడి ద్వారానో ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అవుతుంది. నువ్వు ఇంకా పని చేయి, అలాంటి గ్రూప్ ఏమైనా ఎత్తుక్కో, లేకపోతే లోపల ఇంట్లో ఉండి తాళం వేయించుకో బయట నుంచి, ఎందుకంటే నీలాంటి వాళ్ళు బాగుపడటం నేను ఇప్పుడు దాకా చూడలేదు అని చెప్పటం జరుగుతుంది రోలాండ్ హెచ్. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Okay, so this conversation between Roland Hazard and Dr. Carl Jung is a very important piece in the development of Alcoholics Anonymous. If you get on the internet, you can actually read letters that were written between Bill W. himself and Dr. Carl Jung. Bill had written a letter to him and stating how important this conversation with Roland Hazard was. If some of you may not know the history here, what happened was Roland Hazard was able to have his spiritual experience. He was able to get clean and sober through a group called the Oxford Group. And the Oxford Group took in this guy his name is Ebby. And Ebby was able to get clean and sober and have his spiritual experience. And then Ebby, if you read in the book, Bill's story, the first chapter in the book of Alcoholics Anonymous, where Ebby shows up at Bill's house and they have this conversation at the dinner table about God, and Ebby, he's an old friend of Bill's. He got clean and sober and he's had his spiritual experience, and he laid it out to Bill, and he said, you know, why don't you find the God of your own understanding? And it was like a light bulb went off in Bill's head, and this was the moment, right? This is what got the ball rolling. So it's like a family tree, so to speak. You know, it goes back to Dr. Carl Jung and this conversation that they had. So Bill had written a letter to Carl Jung, and
Carl responded to him, and he responded very briefly, or he responded quickly. And I don't remember, it was Latin or something, how it was written, but essentially what Dr. Carl Jung said is spirit conquers spirits. And that's kind of gives me goosebumps when I hear it, because, you know, spirits is another term for alcohol. And this doctor, you know, he knew that the only thing to conquer the spirits is the spirit itself. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు మామూలుగా మనందరికి ఏ హిస్టరీ తెలిసిన వాళ్ళకి కార్ల్ యంగ్ ఇప్పుడు రోలాండ్ హెచ్ కి చెప్తాడు కదా, ఆయన వచ్చి ఎబీకి చెప్తాడు. ఎబీ వచ్చి మన బిల్డబ్ల్యూకి ఇచ్చాడు. ఎబీకి కూడా అలాగే ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అవుతుంది. ఇవన్నీ ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్స్ ఆ రోజుల్లో. ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ వెళ్ళి జాయిన్ అవుతాడు, ఏదో దాంట్లో జాయిన్ అవ్వేవాగు నువ్వు అంటే రోలాండ్ హెచ్ వెళ్ళి ఆక్స్ఫర్డ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవుతాడు. ఆయనకు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అవుతుంది. అలాగే ఏబీని తీసుకొస్తారు కోర్టులో ఉంటే, ఆ ఏబీకి కూడా అలాగే అవుతే అప్పుడు ఆయన వచ్చి బిల్డబ్ల్యూ దగ్గరికి వస్తాడు. సో ఇది చాలా పెద్ద పాత్ర పోషించింది ఈ రోలాండ్ హెచ్ ని కార్ల్ యంగ్ కి మధ్యలో జరిగింది. మన ఏ పుట్టడం అక్కడి నుంచి మొదలైంది అనుకోవచ్చు. అది ఏంటంటే బిల్డబ్ల్యూ కూడా మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేస్తే బిల్డబ్ల్యూ రోలాండ్ అదే కార్ల్ యంగ్ కి ఉత్తరం రాస్తాడు, బాబు నీ వల్లే మాకు ఏ అన్నది చాలా సంవత్సరాల తర్వాత, నీ వల్లే మాకు ఏ మొదలైంది బాబు. అది వాళ్ళు ఆ కరస్పాండెన్స్ మనం గూగుల్ చేస్తే అది దొరుకుద్ది. చాలా తొందరగా కార్ల్ యంగ్ వెనక్కి రాస్తాడు బిల్డబ్ల్యూకి, బిల్డబ్ల్యూ ఉత్తరం అందగానే. దాంట్లో ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే స్పిరిట్ కాంకర్ స్పిరిట్ అంటే, ఇంగ్లీష్ లో స్పిరిట్ అంటే మందుని స్పిరిట్ అంటాం. ఇంకో దాన్ని మన స్పిరిట్ ఏమంటారంటే మన ఆత్మని కూడా మనం స్పిరిట్ అంటాం. మనలో జీవాణు అనుకోవచ్చు, ఆత్మ అనుకోవచ్చు, మనలో దేవుడు అనుకోవచ్చు. మనం అంటే డైరెక్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ నాకు రావట్లేదు, కాకపోతే స్పిరిట్ కాంకర్ స్పిరిట్. నువ్వు ఆ మందుని నువ్వు కాంకర్ చేయాలంటే నీకు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఉండాలి అని. ఇంగ్లీష్ లో అది ఎలా మ్యాచ్ అయింది, స్పిరిట్ కాంకర్ స్పిరిట్ అని. అది చదువుతుంటే ఆయనకు ఇప్పుడు ఒళ్ళు జలపరిస్తున్నారు, ఎందుకంటే ఎంతో నిజం అది, దాంట్లో చాలా నిజం ఉంది. సో ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడిద్దాం, ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So it goes on to say, okay, well, let me first say this. When I came into the program and I heard people say, you know, the spiritual experience. If you guys have been to meetings, you hear when you're new, and there's a language. This whole program, the 12 Steps, Alcoholics Anonymous, has its own language, right? And you learn it the longer you're here. And for me, it was a little overwhelming at first, and I heard so much about the spiritual experience. And to me, it seemed like it was something completely unattainable. It didn't seem, it seemed like a fairy tale, you know, something out of a cartoon or something, where, I don't know, a spiritual experience. Because for me, my life was trash, and I felt so low. I felt so disconnected from anything spiritually. I felt like there was no way that I could be touched by the hand of God. And I felt like it wasn't attainable. But there's right here, there's a part on page 27 where it says, they appear to be in the nature of huge emotional displacements and rearrangements, ideas, emotions, and attitudes which were once the guiding force of the lives of these men are suddenly cast to one side, and a completely new set of conceptions and motives begin to dominate them. So when it's laid out like that, it seems a little bit more achievable, and that made sense to me. And I found that to be my story. As I stuck around, as I worked the steps, as I did this program, I began to see changes in myself and the way that I see the world.
And I just really like that explanation there. So yeah, translate. సో ఈయన కొత్తగా మీటింగ్ వచ్చినప్పుడు అది ఏదో ఏంటి అమర్త్య చిత్ర కథలా ఉంది కదా, అదే ఆయన కార్టూన్ అంటున్నారు, అంటే అలాగుంది, ఏదో కథలా ఉంది, నాకు ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఉంది. ఎందుకంటే ఎలా వస్తుంది, ఈయన వచ్చింది చాలా పూర్తిగా చెత్త అయిపోయి వచ్చారు. పూర్తిగా చెత్త అయిపోయి ఏళ్ళకి వచ్చినప్పుడు అసలు నన్ను దేవుడు ఎలా ముట్టుకుంటాడు, అది అసంభవం అనుకునేవాడు. అసలు లేదనమాట, ఆశ అన్నదే లేదు ఈయన బాగుపడతాడు. కాకపోతే అదే పేజ్ ఒక పేజ్ తిప్పితే 27లో ఏమని రాస్తాడంటే, నీకు గొప్ప ఇమోషనల్ రీఅరేంజ్మెంట్స్ అవుతాయి నీ పొరలో, అంటే నువ్వు ఎలా ఆలోచిస్తావో ఆలోచన విధానం మారుతూ ఉంటుంది. ఇమోషనల్ అంటే ఇమోషన్ అంటే ఏంటి, మనం బాధపడటం ఒక ఇమోషన్, సంతోషపడటం ఇమోషన్, దేనికి ఎలాగ రియాక్ట్ అవుతాం జీవితానికి మారుతుంది. ఇమోషనల్ గ్రేట్ ఇమోషనల్ రీఅరేంజ్మెంట్స్ సైకిక్ చేంజ్ అని అంటూ ఉంటుంది. అంటే మనలో మార్పు వస్తుంది, అదే అది జరుగుద్ది అని రాస్తే అప్పుడు నేను కాస్త నమ్మకం వచ్చింది. ఓహో, దేవుడు గురించి అంటే నమ్మకం రాలేదు, కానీ మనం మారుతాము అని ఉన్నప్పుడు కాస్త ఈయన ఆశ పుట్టింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so for myself, going back to me now, I don't know, I started drinking maybe when I was 13 years old. I was raised in a family with alcoholism running rampant, you know, back to my grandparents and my parents. I was exposed to domestic violence. I was exposed to, you know, my dad spending time in jail and away from the family. For me, holidays and family gatherings always ended up in a fight. Sometimes the police would show up. I didn't have a great childhood as far as all that goes, but I don't blame my parents for me becoming an alcoholic. You know, I consider myself an alcoholic because of the instant effect that alcohol had on me the first time that I took a drink. I always felt this darkness inside of me. I can remember as far back as, you know, 6 or 7 years old, where I felt completely dejected and separated from, you know, my friends. And I felt this darkness inside of me. And the first time that I took a drink, it was able to quiet that. It was able to, you know, give me a blanket of warmth over me. And that's why I consider myself an alcoholic, not because of my parents or the way that I was raised. But in the early years of my drinking, there were no real consequences. You know, I might throw up and make an ass of myself in front of my friends, but there were no, you know, real consequences until, you know, progressively over time. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన 13వ ఏట ఆయన తాగటం మొదలు పెట్టాడండి. అంటే ఈయన వచ్చిన కుటుంబంలో మామూలుగానే చాలా తాగుబోతుల కుటుంబం, వీళ్ళు తాతాళ్ళు తాగుబోతు, దాని ముందు జనరేషన్ కూడా తాగుబోతులు వీళ్ళ నాన్నగారు. సో వీళ్ళ నాన్నగారు జైలుకి వెళ్ళటం, ఉండకపోవటం, చాలా గొడవలు అవుతూ ఉండటం, ఏంటంటే మన న్యూ ఇయర్ కి క్రిస్మస్ కి పోలీసులు ఇంటికి రావటం, ఆ గొడవలకి. అలాంటి వాతావరణంలో నేను పెరిగాను. తాగుబోతాను అన్నది మా కుటుంబంలో పూర్తిగా ఉంది. కాకపోతే నేను ఈరోజు నా తల్లిదండ్రులు నేను దీనికోసం వాళ్ళ మీద నెపం నెట్టను, వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయను. ఎందుకంటే నేను అందుకు తాగుబోతు అవ్వలేదు. నేను ఎందుకు తాగుబోతానంటే మొదటిసారి ఆ డ్రింక్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు వచ్చిన అనుభూతి వల్ల అయ్యాను. ఆ డ్రింక్ నాకు చేసే అనుభూతి వల్ల నేను తాగుబోతుని. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఏదో ఒక తెలియని వెలితి, లేకపోతే తెలియని చీకటి అనుకోండి నాలో ఉండింది. ఆ తెలియని చీకటి ఎప్పుడు ఆ 15 ఏళ్ళకి వచ్చేసరికి కూడా మా ఫ్రెండ్స్ తోటి కొంచెం విడిగా ఉండటం, కలవలేకపోవటం జనాలతోటి, లేకపోతే ఏదో వెలితి నాలో ఉండేది. ఆ చీకటి నేను తాగాక అది వెళ్ళిపోయేది. నేను అందరితో కలిసిపోయగలిగేవాడిని, నేను ఇంతకుముందు చేయలేని పనులు చేయగలిగేవాడిని. సో అది దాని గురించి నేను తాగుబోతుని అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్.
Okay, so what happened is over the years, I continued. So when I was young, initially when I started drinking, I wasn't old enough to go out and buy it on my own. But as soon as I was able to drink legally, it started consuming me. It didn't take long before I started losing jobs because of it. It didn't take long before I started going to jail. It would affect any relationship that I was in. When I was drinking, I would become angry. I would become mean, and I would say things that I didn't mean that I wouldn't say, when I was sober, and it would hurt the ones around me. And I think this is all pretty relatable. That anybody who's here who's an alcoholic can probably relate to that. Um, Eventually, I had a daughter, right? And by the time my daughter was born, I had moved from just drinking to doing drugs. Um, I became a needle user, um, a heroin addict, and it definitely affected my family to the point where we were living in our car, and I had chances to turn it around. And as hard as I tried, I couldn't stop. I tried going to treatment centers. Um, I I tried everything that I could to stop, and even having a daughter in my life, uh, I was unable to. And my family didn't. I felt like my family didn't understand. And it wasn't until I found myself in the rooms of Alcoholics Anonymous until I met people who spoke the same language as me, and I met people who understood, uh, the pain. Translate. ఓకే. సో ఈయన ఫస్ట్ లో ఏం పెద్దగా తెలుసు అంటే ఏదో తాగి కట్టేవారు, లేకపోతే పెద్దగా ఏమి చేసిన దానికి పరిణామాలు లేవు మొదట్లో. అది మనది ప్రోగ్రెసివ్, అంటే వెళ్ళే కొద్దీ పెరుగుతూ వెళ్ళే జబ్బు అంటారు కదా. సో అలాగా వెళ్ళే కొద్దీ ఈయనకి పరిణామాలు కూడా రావటం మొదలుపెట్టి, మొదట్లో ఏంటంటే ఈయన అక్కడ అమెరికాలో 18 ఏళ్ళ వయసు దాకా తాగటం కొంచెం, అదే మందు కొనుక్కోవటం కష్టం అవుతుంది. సో అప్పుడు దాకా కొంచెం కష్టమైన ఒక్కసారి ఈయన లీగల్ ఏజ్ వచ్చాక మటుకు, ఈయన 21 అనుకుంటున్నది, 21, 18 గుర్తులేదు నాకు. సో ఎనీవే ఆ ఏజ్ వచ్చాక ఇంకా అప్పుడు మొత్తం ఈయన ఆవాహించేసింది మందు అన్నది. దాని తర్వాత పెళ్ళయింది. పెళ్ళప్పుడు మరీ ఆవహించేసిందని చెప్పి వేరే వాడటం మొదలు పెట్టారు, మాదక ద్రవ్యాలు. అంటే హెరాయిన్ అన్న దాన్ని అదే ఇంజెక్షన్ చేసుకుంటారు. ఆ ఇంజెక్షన్ చేసుకోవటం మొదలు పెట్టారు. ఈయనకు కూతురు పుట్టింది. మొత్తం కుటుంబం ఇంకా సర్వనాశనం అయి కారులో జీవించడం మొదలు పెట్టారు. కారులోనే కుటుంబం జీవించడం. అలాంటి స్థితికి వచ్చినా ఈయన చాలా సార్లు మళ్ళీ దీన్ని తిరిగి రాద్దాం జీవితాన్ని కానీ చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు. రీహాబిల్కి వెళ్ళారు. అయినా తిరిగి మళ్ళీ పడిపోయేవారు ఇదే జాలంలో. సో ఇలాగా చాలా ప్రయత్నాలు చేసినా అవ్వలేదు. మొత్తానికి ఏంటంటే ఆపటం అయితే ఈయనకి అవ్వలేదు అనమాట. కుటుంబం నాశనం అయిపోయినా ఎన్ని విధాలుగా దెబ్బలు ఆపటం అయితే అవ్వలేదు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So I just reminded myself when I talked about when I found people in the rooms, who spoke the same language, and how good it felt to feel like I was understood. And this brings me to page 17 from There Is a Solution, where it talks about the passengers on the sinking ship. And it says the feeling of having shared in a common peril is one element in the powerful cement which binds us, but that itself would never have held us together as we are now joined. The tremendous fact for every one of us is that we have discovered a common solution. We have a way out on which we can absolutely agree and upon which we can join in brotherly and harmonious action. This is the great news this book carries to those who suffer from alcoholism. So what I get out of that is
the feeling of having shared in a common peril, that's what I felt when I came into the rooms. Even though, again, like I said, I may not have drank with you guys, I understand what it's like, and you guys understand, the way that I felt. So I think it's awesome. The feeling of brotherhood, of friendship that we gain in the rooms is great. But if that is all that you're getting from being here in Alcoholics Anonymous, I feel like you're missing out on the big point here, the bigger picture, the more beautiful thing. If you haven't gotten a sponsor, if you haven't started working the steps and developing a relationship with your higher power, I feel like you are missing out on the major beauty of this thing. The tremendous fact for every one of us is that we have discovered a common solution. And that common solution is the spiritual experience that you gain through walking through this, through working these steps. Translate. ఓకే. సో ఏంటి ఇది అదే ఇందాక చెప్పారండి. ఏంటంటే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈయన అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఈయనకి దొరికారు ఈ రూమ్స్ లో, ఈ మీటింగ్లో, ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో ఈయన అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు దొరికారు. ఈయన జీవితం మారటం మొదలుపెట్టి, మనకి బిగ్ బుక్ లో రాసినట్టు ఏంటంటే మనం అందరం ఒక షిప్ మునిగిపోతే దాంట్లోంచి బతికి బయటపడిన వాళ్ళు ఎలా ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటుందో అలాంటి ఫ్రెండ్షిప్ మనకుంది. కానీ ఒక్క ఫ్రెండ్షిప్ మనల్ని కలిపి ఉంచదు, ఆ పుస్తకంలో రాస్తారు. సో మీరు ఒకవేళ ఉత్తి మీటింగులు, ఆ ఫ్రెండ్షిప్ మీద ఆధారపడితే, తోటి మిత్రులతో మీద ఆధారపడితే అది సరిపోదు. ఎందుకంటే అక్కడ బుక్ లో కూడా రాస్తాడు, ఇది ఒక్కటే మమ్మల్ని, ఎందుకంటే షిప్ లోంచి దిగిన వాళ్ళు ఏ దానికి దారి వెళ్తారు, కాకపోతే మేము అలా వెళ్ళడం కలిసి ఉంటాము. ఎందుకంటే మనకి ఒక కామన్ సొల్యూషన్ కూడా ఉంది. అందరం ఆ సొల్యూషన్ లో ఉంటేనే మనకి పూర్తిగా లభిస్తుంది ఏ ఒక ఫలితాలు. ఆ సొల్యూషన్ ఏంటి? 12 సోపానాలు. స్పాన్సర్ తీసుకుని స్పాన్సర్షిప్ చేస్తూ, సర్వీస్ చేస్తూ, మిగతా సూత్రాలు పాటించుతూ, ఏఏలో ఉన్న ఎన్ని సూత్రాలు తీసుకుని ఆ కామన్ సొల్యూషన్, అందరూ చేయాల్సిన సొల్యూషన్. కామన్ అంటే అందరికీ సమానమైన సొల్యూషన్. ఒకవేళ మీరు చేయకపోతూ ఉంటే మీరు చాలా మిస్ అవుతున్నారండి ఈ ప్రోగ్రాంలో. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చే పూర్తి ఫలితాలను మీరు తీసుకోవట్లేదు, మీరు ఖచ్చితంగా చాలా మిస్ అవుతున్నారు అన్నది ఈయన అంటున్నారు. ఈ కామన్ సొల్యూషన్ మనల్ని కలిపి ఉంచుద్ది అని చెప్పి రాసి ఉంటుంది పుస్తకం. అలాగే మనం కలిసి ఉండాలన్నా ఈ కామన్ సొల్యూషన్ చేయాలి. సో అదే అండి దాని గురించి చెప్పింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, so yeah, that page 17, that's one of my favorite pages out of the book. As I said, my drinking and my drug use led me to, living in a car with my kid and her mother, and my daughter was a baby, and there were nights where we were freezing, and it was, for me, it felt like hell. I ended up in treatment center after treatment center. My use had gotten so bad that I would frequently overdose and end up in the hospital. And I developed sores on my arms, and I'd lost so much weight. I looked like a skeleton. It was bad. Eventually, what happened was my kid's mother did what any good Al-Anon would do, and she cut me off, and she put her foot down and she left because she had the best interest of the kid in mind. And what happened was, for me, I wasn't so much heartbroken that she left. I was more relieved that I was able to continue using and drinking without them being in my way. And I continued for a couple of years that way, and never seeing or talking to my daughter. And the shame from that, from having left my daughter, the guilt and the shame caught up with me, and it was debilitating. It would cripple me, just the pain of knowing that I'd left my kid.
And as hard as I tried, I couldn't stop. I would go to meetings once in a while, and I would share in meetings. I would overshare. I would come in and I would dump all my bad news on you guys. And when it came time for somebody to share a little bit of solution for me, I didn't want to listen because I was just there for me. I was just there to feed my ego, to try and sound cool, and I wasn't willing to open the book. I wasn't willing to do any steps. And what happened was I continued on the streets. And in March of 2013, I found myself in a treatment center, and I had my my last use, March 11th of 2013. I decided that enough was enough, and through the members of Alcoholics Anonymous coming into the group and sharing their experience with me, I decided that I needed to try and do what these people were doing. I decided that I needed to shut my mouth and listen, and I was never going to get my kid back in my life if I wasn't willing to do some work. Translate. ఓకే. సో ఈయన మొత్తం అన్ని పోయినాయండి. ఏంటంటే కారులో జీవించేవారు, ఇలా చిన్న కూతురు అంటే అప్పుడు ఇంకా పాపే, పసిపిల్ల. అప్పుడప్పుడు చలికాలంలో చలికి వణికిపోయేవారు ఆ కారులో ఉండి. ఏంటంటే నరకం చూసేవారు. ఈయనేమో రీహాబిల్కి వెళ్ళేవారు, ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ తర్వాత ట్రీట్మెంట్ సెంటర్కి. కాకపోతే ఈయనకి ఆపలేకపోయారు. ఎంత ఎక్కువ, చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది కూడా. ఎన్నోసార్లు ఈయన ఓవర్ డోస్ అంటే తీసుకుని ఇంకా స్ప్రో ఉండదు అనమాట. అలా వదిలేస్తే మనిషి పోతాడు హాస్పిటల్కి ఇమీడియట్ గా తీసుకెళ్ళకపోతే. అలా బోల్డ్ సార్లు ఓవర్ డోస్ అయ్యారు. పెద్ద పెద్ద దద్దుర్లు, పెద్ద పెద్ద పుండుల్లా వచ్చేసినాయి చేతుల మీద సూదులు గుచ్చుకోవడంతో. అలాగా చాలా ఇదైపోయింది. కాకపోతే మా ఆవిడ ఏం చేసిందంటే, ఏ అల్లాలైనా చేయాల్సిన పనే చేసింది. ఇంకా చాలు నీతోటి అని చెప్పి తన గట్టిగా నిర్ణయించుకుని వదిలి వెళ్ళిపోయింది పాపని తీసుకుని. నేను మొదట్లో మటుకు ఏమనుకునేవాడిని అంటే, ఫోన్లే బాగానే వెళ్ళిపోయింది, ఇంక అడ్డు లేదు నాకు, శుభ్రంగా తాగొచ్చు, శుభ్రంగా ఇలా మానక ద్రవ్యాలు వాడచ్చు అని నేను అనుకునేవాడిని. కాకపోతే మెల్లిగా ఏంటంటే ఆ పాపను వదిలేసిన బాధ తట్టుకోలేకపోయాను. ఆ పాపను వదిలేసిన బాధని నేను తట్టుకోలేకపోయాను. సో అలాగే దొరికినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా నిర్ణయించుకున్నాను, వీళ్ళు ఏం చెప్తారో అది నేను చెయ్యాలి, వీళ్ళకు ఉన్నది నాకు కావాలి. నేను డిసైడ్ అయ్యాను ఆ స్టెప్స్ చేద్దాం. నేను డిసైడ్ అయ్యాను, నోరు మూసుకుని చెప్పింది నేను. అండ్ నేను డిసైడ్ అయ్యాను ఇది పూర్తిగా ప్రోగ్రామ్ ని తీసుకున్నాను. ఆ నిర్ణయం నాకు చాలా గత్యంతరం లేని స్థితిలో తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Yeah, so what I found in the fellowship, is that I don't have to do this alone. There are men and women here in the program who will lay out a map for me of how they found their spiritual experience. And I don't have to walk this path in the dark, because these men and women that I meet in this program, they light up the path for me. And I don't feel like I'm walking alone, on a scary, dark road, because I'm walking hand in hand with my brothers and sisters here in this fellowship. But I use the word walking because what this is a journey, right? This is a journey, and they say that the journey of 1,000 miles begins with one step, and that's what I learned here. Is yes, the solution is there. Yes, long-term sobriety is achievable, and the good life is available to me. But this journey of 1,000 miles that starts with one step, it is up to me to move my feet, because I'm not going to get anywhere if I just stand where I'm at. And like I said, I don't have to walk this path alone, thank God. But if I'm not willing
get off my ass and move my feet, then I'm going to stay where I'm at, and that's the bottom line. So this involves work on my part, and I'm lazy. I don't want to do anything. I want to just sit here on my ass and be comfortable. And sometimes growth is not comfortable. Sometimes it hurts. Um, but you're better on when when you come out on the other side. And if I could say anything, I would say get off your ass and move your feet. And you don't have to do this alone, but it's going to take work on your part. Translate. సో నేను ఇలాగ నిర్ణయించుకున్నప్పుడు నేను ఒక్కడనే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు 10 మంది ఉన్నారు ఫెలోషిప్, వాళ్ళతో పాటు నడవచ్చు. వాళ్ళతో పాటు నడవటం అన్నది నాకు కొంచెం ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది. ఏంటంటే కాకపోతే నేను పని చేయాలి, పని చేయకపోతే ఇది పని చేయదు. నాకేంటి, నేను పెద్ద పద్ధతి, నేను అలా కూర్చోవాలి సోఫా మీద, నాకు ఎన్ని రావాలి. కాకపోతే ఇదేంటంటే నేను ఆ కూర్చున్నవాడిని లేచి అడుగులు వేయటం మొదలు పెట్టాను. ఒక్క అడుగు చప్పని వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇది ఎందుకంటే కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు నడవాలి అంటే ఇది ముందు ఒక అడుగుతో మొదలు పెట్టాలి, అడుగులకు ముందుకు వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇది ఎందుకు నేను ఇలా చెప్తున్నానంటే ఇది జర్నీ. జర్నీ అంటే ఈ రోజు వచ్చేది కాకపోతే రోజు ముందుకు అడుగేసుకోకుండా అక్కడే నుంచుంటే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాలి. రోజు ఒక ముందుకు అడుగేయాలి. అది మనకి ఏంటంటే మార్పు అన్నది ఎవరికి నచ్చదు. ఆ మార్పు అప్పుడప్పుడు బాధాకరంగా ఉంటది. కాకపోతే ఆ బాధపడి దాని తర్వాత బయటకు వచ్చాక మనం ఎదుగుతాం, ఆధ్యాత్మికంగా గ్రోత్ ఉంటది. కాకపోతే ఈ అడుగేయడానికి నాకేమో విపరీతమైన బద్ధకం. సో నేను దాన్ని అధిగమించి ఒక్కొక్క అడుగు ఒక్కో రోజు ముందుకు వేసుకుంటూ నలుగురితోటి, ఎందుకంటే నేను ఒక్కనే చేయక్కర్లేదు, నలుగురు ఉన్నారు, ఈ నలుగురితోటి ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yeah, so when I ended up in that treatment center, when I came out of that treatment center, I did get with a sponsor, and the pain inside of me was great enough that my sponsor didn't have to call me. He didn't have to show up at my house. He didn't have to convince me that we need to meet up, because I hurt so bad and I wanted to change. And I was willing to call him. I was willing to show up at his house every day. And we had a great relationship, and we started going to, we would go to meetings every day, and we would get into the book, a few days out of the week, and we got through the steps pretty quickly. And man, I started feeling better. And I don't know where it started. I don't know what step I was on. But what happened was I realized that darkness that I said that I felt since I was just a kid, that unexplainable darkness inside of me had lifted. And my general view of what my life is was a lot brighter. And my life to me seemed less like a punishment and more like a gift. And I know that might sound, cheesy to someone, but for me, that's just really what it is. I got, thankfully, my daughter back in my life. She was 4 years old when I got sober, so she doesn't really remember a lot of that, the hell that we went through. Today, my daughter is 13 years old, and I have 2 other girls as well. And this program has taught me not just how to take the bottle out of my hand and how to quit doing drugs, but this program has also taught me lessons in parenting and how to handle myself in a respectful manner, and how to handle rough situations like a sane person. And I couldn't have asked for more. Translate. సో ఈ ప్రోగ్రాము ఏంటంటే నాకు చాలా నేర్పించిందండి.
ఈరోజు మా కూతురు కూడా నా దగ్గర వెనక్కి వచ్చింది 4 ఏళ్ళు. కాకపోతే తనకి గుర్తులేదు నేను సూపర్ అయ్యాను. తను 4 ఏళ్ళు అయ్యాక నేను సూపర్ అయ్యాను. తనకి అది గుర్తులేదు తను వెళ్ళిన నరకం అంతా. కాకపోతే ఇంకో 2 కూతుర్లు ఉన్నారు. ఈ రోజు నాకు వాళ్ళని ఎలా పెంచాలో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ నేర్పించింది. ఈ ప్రోగ్రాము నేను జీవితంలో ఎలా నడవాలో నేర్పించింది అని అంటున్నారు. ఇంకా చెప్పారండి, నేను కొంచెం ఒకసారి ఏంటంటే కొంచెం మెమరీ బ్లాక్ అయింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాంట్లో గుర్తు తెచ్చుకుని చెప్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yeah. So that's my story. I know that, so somewhere along the way when we were living in our car, I met this friend named Armando. Armando, he was an old drug addict himself, and he found religion, he found Jesus, right? And that was his saving grace, was Jesus. And so Armando let me and my kid and the kid's mother, he let us stay in his house. And I was sneaking liquor into the room, and I was still drinking, and I told him I was sober, and all he wanted me to do was go to meetings and get a job. And I lied, and I did what I could just to keep the roof over my head. And I would show up to the dinner table, and I got a good buzz going. And they're the type of family that they hold hands and they pray around the dinner table. And I remember vividly, one night where they asked me to pray, and they said, "Jason, you want to pray for us?" And I felt when he said that, like I got punched in the stomach. I felt like it sucked the wind out of me when he asked me to pray, and I just didn't know how, because this, I don't know. I wasn't raised in a religious family, and when they start praying, when they say, "Our Father who art in heaven," and like, just the language seemed weird to me, and it seemed it didn't seem genuine to me, and I couldn't do it. I froze up when they asked me to pray, and I probably looked pretty silly. But and on top of that, they were letting us in their house. They were giving us food. They were just providing for me because they wanted our kid to be safe, and they wanted me to get better. And what would happen is I would talk behind their back, like, "Oh, these Christians, they think they're better." And I don't know what it was, like some kind of jealousy in me, or what it was, some insecurity, where I would badmouth religious people like they were the assholes, when it was me who was being intolerant. Translate. సో ఈయన ఇంకొక ఏంటంటే కార్లో ఎప్పుడైతే అంటే ఇంకా ఏ రాకముందు ఆర్లాండ్ అని చెప్పి ఆయన కూడా డ్రగ్ ఎడిక్టే. అయితే ఆయనకి జీసస్ దొరికింది. సో ఆయన మానేయటం జరిగింది. సో వీళ్ళు కార్లో ఉంటున్నారు అని చెప్పి పాపం ఇంట్లోనే తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నారు రూమ్ లో. ఎందుకంటే వాళ్ళకి పాపం ఏంటంటే ఆయన ఒకటే కండిషన్, ఆపడానికి ప్రయత్నించి మీటింగ్స్కి వెళ్ళు. కాకపోతే ఈయన అబద్ధాలు ఆడుతూ దాంట్లోకి అదే రూమ్ లోకి మందు, మానవ ద్రవ్యాలు 2 దొంగతనంగా తీసుకొస్తూ, ఇంకా తాగుతూ, ఇంకా అవన్నీ వాడుతూ ఉండేవారు. సో ఒక రోజు అలాగే డిన్నర్ టేబుల్ దగ్గర అందరూ చేతులు, మామూలుగా అందరూ డిన్నర్ టేబుల్ దగ్గర చేతులు పట్టుకుని ప్రార్థన చేస్తారు. మామూలు క్రిస్టియన్ కుటుంబాల్లో ఏంటంటే అదొక ఆనవాయితీ. అయితే ఈయన పెరిగింది క్రిస్టియన్ కుటుంబం కాదు. ఈయనకి ఏమి పెద్దగా రిలీజియన్ తోటి, అంటే మతంతో ఏం సంబంధం. ఒకరోజు ఈయన అలాగే మంచి మంచి జోరు మీద ఉన్నప్పుడు, వాడి కూర్చున్నప్పుడు, "జేసన్, నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావు మా కోసం" అని అడిగారు చేతులు పట్టుకుని. ఈయనకి ఆ మాట అడగగానే కడుపులో గుద్దినట్టు అయింది. మొత్తం గాలంతా బయటకు వచ్చి ఏం చేయాలో అర్థం కాలే. ఎందుకంటే ఈయనకి ఎప్పుడు వీళ్ళ వెనకాల కూడా వాళ్ళు అంత మంచి పని చేస్తున్నా వెనకాల ఈయన తిరుగుతూ ఉండేవాడు. ముఖ్యంగా రిలీజియన్ వాళ్ళు, మతం వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉండేది. వీళ్ళు ఏదో పెద్ద గొప్ప అనుకుంటున్నారు ఈ క్రిస్టియన్లు,
మనకంట పెద్ద గొప్పవారు అనుకుంటారు. ఈయనకి ఇల్లు వాకిలి ఎన్ని అదే తిండి పెట్టి నీడ పెట్టినా ఈయన ఎప్పుడు అలాగే ఉద్దేశాలు ఉండవు. ఎందుకో నాకు తెలియదు, కానీ ప్రాబబ్లీ అదొక అసూయేమో ఈరోజు చూసుకుంటే. కాకపోతే నేను ఎప్పుడు మతంకి సంబంధించిన వాళ్ళు తిడుతూ ఉండేవాడిని. వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళు ప్రేమ చూపించారు అంతే. నేనేం చేశాను, నేను అసహనం చూపించాను, ఇంటాలరెన్స్. నేను మతాల మీద నాకు ఇంటాలరెన్స్, వాళ్ళేం తప్పు చేయలేదు అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. I think back to that sometimes, to the dinner table prayer sessions, and how awkward I felt and how judgmental that I was towards them, when all these people were doing was they were literally giving me their household and giving me their family and their love. And all I could do was judge them because of how uncomfortable I felt in my own bullshit. But looking back at that, I think it was comforting for me when I came into Alcoholics Anonymous and I was taught that I could find a God of my own understanding. And so the God that I have today doesn't look exactly like their God did. And I'm not trying to badmouth, them or what they're doing, because it worked for them. But my God today, I can speak to him in a language which feels more genuine, because I don't know. It's my own personal relationship with my God, and I don't have to speak to him in a manner where I have to sound like I'm more educated. I don't have to feel like I'm trying to impress my God, or I'm trying to be someone that I'm not. I can speak from my heart, and for me, it feels more natural that way. Translate. సో ఈ రోజు నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నవ్వొస్తుంది నాకు. వాళ్ళు బాబు ఏమో సహాయం చేయాలని చూస్తే వాళ్ళనే నేను జడ్జ్ చేసేవాడిని. అంటే ఇలాగా, వాడు ఇలాగా, వీడు ఇలాగా అని. ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లోకి వచ్చాక మంచిది ఏంటంటే, నాకు అర్థం చేసుకున్న దేవుడు నన్ను ఎంచుకోమన్నారు. ఎవరు దేవుడు ఇలా ఉంటాడని చెప్పలేదు. నా దేవుడు ఈరోజు వాళ్ళ దేవుళ్ళ ఉండడు, కానీ నాకు అర్థమయ్యే దేవుళ్ళ ఉంటాడు. వాళ్ళకి అది పనిచేసింది, నాకు నేను ఎంచుకున్న దేవుడు పనిచేస్తాడు. నేను దేవుడితో చాలా స్నేహితుడిలా ఉంటాను, మాట్లాడతాను, మామూలు మనిషితో మాట్లాడతాను. నాకు ఈ దేవుడు బాగా పనిచేశాడు. ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో అదే గొప్పతనం, నువ్వే నీ దేవుడిని ఎంచుకోవచ్చు అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Yeah. So my life today looks a lot different than it did back then. As I said, we lived on the street. You might find me on a street corner somewhere begging somebody for a handout. And that goes back to, like I said, I'm lazy, right? Well, over time, through being here, through working, doing this program, I got myself a full-time job. I started off with a, more humble job and kind of worked my way up. And today, I'm not rich, but I get paid all right. I have a family. We just bought our own house, and we're engaged to get married. And it's like a movie for me. It's like something I live a life today that I couldn't have imagined in my wildest dreams. I don't mean to bring up the house and the job or anything, like to sound cool, because for me, the material things that I've gained through this are not nearly as important as what I've gained inside, and the comfort and the growth that I've got. My relationship with my own daughter, just the fact that when she looks at me, when she speaks to me,
when I speak to her, I can tell by her facial expressions, by the look in her eyes, that my daughter respects me. And the way that I acted before when I was drinking and when I was using, she would probably fear me and she would probably be scared. I'm thankful that I was able to get the solution and get myself together, while she was younger. And I just, I can't, I can't express enough how much I owe to Alcoholics Anonymous and the 12 steps. So that's going to be it for me. I think I'm going to end it right there. And I want to thank everybody for being here. థ్యాంక్ యూ. సో ఏంటంటే అండి, నేను మామూలుగా మీరు ఆయన ఊరికి వెళ్తే ఒకప్పుడు ఈయన ఎక్కడో చాట వీధి చివరిలో అడుక్కుంటూ ఉండేవాడు ఫ్రీగా డబ్బులు. ఎందుకంటే నేను చెప్పాడు కదా బతకం అని చెప్పి. దాని నుంచి ఈరోజు ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయటం వల్ల మెల్లిగా ఉద్యోగం సంపాదించుకుని నేను కింద నుంచే పైకి వచ్చాను. ముందు చాలా చిన్న ఉద్యోగం, అక్కడి నుంచి అలా ఎదుగుతూ వచ్చాను. ఈ రోజు ఒక ఇల్లు, నేను ఎంగేజ్మెంట్ కూడా అయింది, పెళ్లి కూడా అవ్వబోతున్నా. ఇవన్నీ ఏంటంటే గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే చెప్పట్లేదు గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి. ఈ ఇల్లు, ఉద్యోగం ఈరోజు నాకు అవి ముఖ్యం కాదు. ఈ మెటీరియల్ ఇవన్నీ ముఖ్యం కాదు, అవి వచ్చినాయి అంతే. నేను ఈరోజు నా కూతుర్ని కళ్ళల్లో చూస్తున్నప్పుడు నాకు అర్థం అవుతుంది నా కూతురు నన్ను గౌరవిస్తుంది అని. తను 4 ఏళ్ల వయసు దాకా నా దగ్గర లేదు, అందుకనే దాదాపుగా తెలియదు. కాకపోతే ఈరోజు ఒకవేళ నేను ఇంకా వాడుతూ ఉండుంటే నేనంటే భయపడుతూ ఉండేది నా కూతురు అని నాకు అర్థం అవుతుంది. సో అది ముఖ్యం, అలాంటివి ముఖ్యం నాకు. ఈరోజు నేను ఎందుకంటే అదే ఈరోజు ఆస్తులు, ఉద్యోగాలు కాకుండా అవి నేను ముఖ్యంగా చూస్తాను అని చెప్పి ఇక్కడితోటి ముగిస్తున్నానండి. థ్యాంక్స్ అలాట్ జేసన్ ఫర్ కమింగ్ టు ASFT Net Online Saturday Night Speaker Meeting. We really appreciate